Dames en heren, ik wou iedereen van harte welkom heten bij Nieuw Dakota. En het is natuurlijk fantastisch voor ons om te zien dat er zoveel mensen weer deze zonnige zondag over het ij zijn gekomen om deze fantastische collectie hier te zien. Also, I really like to thank Ken Pratt, the curator of the show. He's hiding there. But without him, the show wouldn't be here. So I think he deserves a welcome applause for all his work he did to make the show. There's two things that I think are important to think about how this happened. So the first thing is there is a text somewhere which I think maybe is printed out. As I've said before, in the text, working with a private collection is a bit like listening in on somebody else's conversation. And in the case of Hugo and Carla's collection, which of course has become a full-blown family affair with Mark and Fiona, their children being involved in that process, it's a bit like listening in on a family conversation. The second sort of direction that this has come from is from the starting point of a single work by Andy Warhol from 1981, which is around the corner. And in looking at that specific work, what sort of struck me was how pop, which is a big influence on many of the subsequent generations of artists that are in this collection, actually already had built into it this kind of dark gothic side. There is Warhol's very famous face and its shadow. And its shadow has a Nosferatu quality to it. And I think it was something that dawned on me that within Warhol's work itself and a number of the original generation of pop artists, there was a sort of realization that unlike the revolution, the apocalypse would be televised. That actually media is the apocalypse. And if you just think about sort of events of recent weeks where you've got people posting footage of tsunamis on Facebook and somebody going, like, underneath it. Like earthquake. Okay, what does that mean? When people click, here is a live picture of the apocalypse and ooh, we approve. So there's a sort of realization built into pop, which has a kind of an amorality, a non-position. Warhol himself saying his work was about nothing. Beste MVS-kijkers, wij staan hier in het zonnige Noord, bij de Nieuw Dakota. Dat is een expositie met werk uit de collectie van Hugo en Carla Brown, zoals je dat hier ziet. Naast me staat Hugo Brown. We hebben net gehoord van de curator Ken Pratt, It's a Family Affair. Ja. Ik begrijp, u doet het met uw vrouw en zoon en dochter? We doen het, zij zijn geïnteresseerd in de hele collectie, maar mijn dochter woont in San Francisco en mijn zoon in New York. So. Maar ze zijn totaal geïnteresseerd in de collectie en ze hebben ook een aantal dingen zelf gekozen. Ze hebben ook zelf een collectie, kleinere collectie natuurlijk, maar mee zelfs in dezelfde stijl. So, wat dat betreft zijn we ontzettend gelukkig omdat wij hebben een collectie dat onze kinderen willen hebben. En dat is niet, dat zie je niet zo vaak. Ja, het kunstbloed is dus doorgegeven, het zijn kunstgenen, zeg maar. Ja, de genen zijn doorgegaan, ja. En ik begrijp dat het slechts een klein gedeelte is van de collectie wat hier getoond is. Hoe groot is die collectie? De collectie is 1100 werken ongeveer. En er zijn 52 getoond hier binnen. En de 52 stukken zijn allemaal door Ken Pratt gekozen natuurlijk. Wij hebben eigenlijk niks te maken gehad. Hij kwam naar ons huis en naar de opslag. En natuurlijk met JPEGs heeft hij de 52 werken uitgekozen met een speciale thema. Is het ook, bent u ook aangenaam verrast? Want het is heel leuk om je eigen collectie door de ogen van een ander iemand te zien. Heeft dat een nieuw inzicht gegeven? Altijd. We hebben nu 3 tentoonstellingen gegeven. De eerste in Berlijn, de tweede met de Nederlandse ambassade in Londen. En nu en alle 3 verschillende werken in de collecties. En in alle 3 is het gewoon verbazend om te zien hoe mooi ze zijn als ze allemaal zo gehangen zijn. Ja. Zoals gedaan door een fantastische curator zoals Ken natuurlijk. En de locatie hier, hoe kwamen jullie erbij om Nieuw Dakota te hangen? We waren uitgenodigd als collectors om hier de werken te tonen. En wat vindt u van de locatie? Het is
fantastisch natuurlijk. Het is echt van binnen, van buiten ziet het een beetje industrieel uit, maar van binnen is het echt een enorme, fantastische galerie met heel veel hele leuke muuroppervlaktes waar je kan heel goed te werk hangen. Ja. Nou, we gaan u niet langer weghouden van uw gezelschap, want iedereen wil u de handen schudden. En we gaan zelf ook even de kijkers alles laten zien. Dank u wel. Tackled one of the artists. Identify yourself. I'm Jemima Brown from London. One of your work is used for the invitation. Is this also part of their collection, but it's not on show here? Yes, it's downstairs. There's it is. 3 more with it. The drawings from Facebook profile pictures. Yes. Every time I add someone, I do a drawing of them. An ongoing project. She already did my drawing, but that was already a few years ago. So. That's right. We need an update. There's another one due. Yeah, you're in the wallpaper. Yeah, I'm in the wallpaper. Fabulous work. Silver wallpaper, very Warhol-esque. Another piece of art of yours is here, which has been lovingly described by Ken Pratt, the curator, as dead bitch. The dead bitch? Oh, the dead chick. But is that actually the name of the piece of work? No, she's called Georgina and the Dragons, which is a reference to a pub in Shoreditch in London. And yeah, she's perhaps dreaming, perhaps sleeping. I don't think she's actually dead. In Holland you call that the English girls goes coma zuipen. Oh my God, and you already have Ken Pratt. That's right. Yeah, I like the drawing. I've done a drawing of him. Nice. He's quite evil in his drawing, but yeah. No, it's funny because I did one of him. I did the first one I did of him. It was much too evil, so I had to do another one, and I de-eviled him, but I gave him the super evil one for his birthday present. So he has it. There's so many quotes in this sentence. I can't even have a comeback on that one. Let's de-evil everybody. Ken, the curator of this show, from all the pieces of work, it is a family affair, huh? From Hugo and Carla Brown and my own family. Your children are these pieces of art, aren't they? This is your favorite work of the collection? Well, I mean, I think it's bad to have a favorite work, but certainly the Dirk Brakman, I think, is one of is definitely a personal favorite. Yes, favorite. Yeah, okay. Yeah. And what do you want to know? The obvious question. Why? Tell me why. Well, I mean, why not? I mean, look at it. It's pretty. It is pretty fucking fantastic. Look at that. Yeah. We already saw the dead bitch upstairs, and here we see the reclining bitch. I see a theme. Thank you. Thank you.